ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಬಲು ಸಿರಿವಂತ, ರಾಜನನ್ನು ತಾ ಮೀರಿಸಿ ನಿಂತ, ತನ್ನ ದೇಶದೊಳು ರಾಜನು ಪೂಜ್ಯ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜಗದಿ ಸುಪೂಜ್ಯ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದ ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So 9th batch of students have taken the All India secondary school examination during 2011-12, and it is last consecutive 6 years we are producing 100% result. So last year batch 110 students have taken this CBSE 10th examination. Out of this 110, excluding one, now there is a grade point they will just announce, CGPA. One student have scored 6.2 CGPA. It amounts to 58.9 percentage, comparative percentage with the state board. Rest all 109 students have scored more than 60 percentage as compared to this, that is 6.4 and above CGPA. In that 38 plus 62, around 100 students have scored more than 70% or 7.4 CGPA and above, and 62 students have scored 85 and above in a way distinction as compared to state board, that is CGPA 9 and above. In that 62 students, 22 students have scored 10 out of 10 CGPA, that is the highest a CBSE student can score. So today we are going to felicitate all these 22 students with the certificates that have been given by the Central Board of Secondary Education, New Delhi. So for all the students those got 10 out of 10 CGPA A1 in all the subjects, they will be felicitated with a certificate from All India CBSE. So they have been given with that certificate today in this platform. In addition to that, from Jnanadeepa Vidya Sansthe, they will receive a cash award of 1,000 rupees each and a gold medal from our school side. And not only that, the students, those who are pursuing their continuation of education in 11th standard in our school, so they have been given with the further incentive of 10,000 rupees from the school management. So in the form of fee concession to them, those are admitted here for 11th standard, it will be given to them. And not only for our students, this fee concession of 10,000 rupees has been extended to the other school students, those who are joined here from other CBSE school who have scored 10 out of 10. But in this platform, we are just going to honor the students, those who have attained this milestone of scoring A1 in all subjects from our school, that is AISSC 2012. I'll just read out the names of those students. Please come over here, get a appreciation and blessing from the chief guest of today's function and all the dignitaries on the dais. So it is just a first milestone you have just attained in the first public examination, and it has to go a long way in your life. So let's all together just wish all these kids a bright future and bright academic career. I'll just call out the name. Please come fast and take the felicitation from our side. Master Artik Shetty, Master Ajay Nag, yes. Master Akhil, yes. Brunda KP, Chandan,
Master Darshan Kumar Ji. Darshan Kumar is another NPSC national scholar. When he was in 8th standard, he has just attained that milestone from our school. Dhanya Yam Kashyap. Mahesh Yaskant. Megha. Meghana Yas Bhagwat. Mirja Sanaullah. Nishant Yas Hegde. Pooja KS. Prajwal SG. Prateek S. Sanjana Jairam. Sanket BR. Saurav KS. Shri Hari J. Shriya A. Hegde. Sushma Jain. Tejas SK. And 2012 National Talent Search Examination scholars, the state level scholars, Shri Chayas and Shri Shayas, the twin sisters. So they are the only state scholars from Shimoga district during 2012. So they will receive a cash award of 1000 rupees and a gold medal. And Manu R. Srivatsa, so after qualifying at the state level, he just went in to get qualified at the national level. He is the NPSC National Scholar of this year from Shimoga district. So he will receive a cash award of 5000 rupees from the school management. So all these NPSC training program has been given by our own teachers during last 4 years. So it's the efforts of
all our teaching faculty. So let's all give one round of applause to all the students and all the teachers also, those who have guided them. And in addition to this, the national level science exhibition, it was conducted at Varanasi. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಅನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎ ವೆರಿ ಲೈವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ practical topic they have chosen, the pump set efficiency in Shivamogga district, a project that they have undertaken that has been appreciated and got first place at the state level, and they have been invited to present at the science level, at Varanasi at the national level, wherein the function was inaugurated by Dr. APJ Abdul Kalam ji. They got an opportunity to meet him for a second time. So I will just call out their names. Please come over here. Sahara Patil of 10th B, Megha Dhi of 8th C, Abhimanyu KS of 8th B. So they will receive a cash award of 1000 rupees and gold medal from the school management. Hearty congratulations to all the students and best of luck for your future career. ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರೆಜಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A warm good evening to all of you, and it's my privilege to introduce before you the achievers in the field of sports. As the report said, this year about 85 students played at CBSE South Zone and national level in various events. Let me read it out in fast. 114 boys participated in CBSE South Zone Chess Championship held at Silicon City Academy of Secondary Education, Bangalore from 5th September to 8th September 2012. Under 14 boys and girls participated in CBSE South Zone Championship held at JSS Public School, Mysore from 24th September to 26th September 2012. Under 14 boys and girls participated in CBSE South Zone Handball Championship held at Bharatiya Vidya Bhavan Residential Public School, Talappalli, Kuttam in Andhra Pradesh from 19th October to 22nd October. Under 16 and under 14 boys participated in CBSE South Zone Taekwondo tournament held at Sri Swami Narayan International School at Chennai. And under 14 boys participated in CBSE South Zone badminton tournament held at AISS Vidyaniketan Public School, Kochi, Kerala. And under 14 and under 16 boys participated in CBSE National Taekwondo tournament held at South Point Public School, Sonarpet, Haryana from 20th November to 24th November 2012. Under 14 boys and girls participated in National Handball at Bilaspur, Himachal Pradesh from 23rd May to 28th May 2012. And under 14 boys and girls participated in National Handball Championship held at Jammu and Kashmir from 6th October to 11th October 2012. And under 14 boys participated in 9th International Yoga Festival at Pondicherry from 4th January to 7th January 2013. And we are really proud to say that more than 479 students participated at various national events throughout these years, and we can very well proudly say that one among every 5 students is a national player. Let me introduce them before you. The handball participants, let me call out their names. Mohit R. participated in Himachal Pradesh event. Vishwas CM, may I request you to come on to dais and to receive the certificate and medals from the chief guest and others.
Vishwasiyam, Sushrut S, Rahil M. Hariha, Vinayak N, Chandan Raj N. G, Manthan N. R, and among the girls, Lakshmi G. N, Anusha K. C, Anusha D. U, Sahana Shetty, Suraj A. R, Srihari Olekar, Tanmay Bhushan, Abhishek Hegde, Manu M.L., Rohan Nayak B, Siddharth S, Sandhya N, Tisha Jain, Adhiti Narayan Panji, Anushka Bhagat, Imbana Vandankar Ashok, Satvika CC, Sinchana SD, Samarth R. Patel, Nikhil Bosle, Karthik N, and participants in the International Yoga Festival held in Pondicherry, Abhay M. Patel, Vinay M, Suyog CS, Prakhyat KC, Lohit KE. So thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಾಧನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದು. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. There comes a time in your life when you must stand alone. You must feel confident enough within yourself to follow your dreams. You must be willing to make sacrifices. You must be capable of changing and rearranging your priorities so that your final goal can be achieved. After all, the very purpose of life is a life of purpose. Well, I'm here before you all definitely with the purpose of introducing a great achiever, Dr. Nisarga, a cardiologist, a man with the purpose to save lives.
He was born in a village called Ichilkoppa in Sagar Taluk. He hails from a family of an agricultural background. He helped his father in his agricultural work along with his studies and proved to be an earnest son. As he grew, he developed interest in the theatre activity as Ninasam Hegod, a well-known center for theatre activities, was close by. As a student, he was very studious. He studied in a rural Kannada medium school, never went for any kind of coaching or tuition throughout. He believed in his own self-effort. The various ranks and medals that he has bagged bear a testimony to this. As a child, he was extremely scared of seeing blood and would run away at the sight of it. It's a great wonder that he now allows his hands to just play with hearts and pool of blood during surgeries. As a medical student, he was well focused and strongly determined and dreamt of becoming a very good cardiac surgeon. He completed his MBBS from Tumkur and MS degree from KMC Manipal. He drew inspiration from Dr. Vivek Javli, who was his role model. After completion of MS degree, he went to Bangalore with a very big dream. He stayed in a dormitory at Majestic till he could find a job of his choice in a cardiac surgery department. He later visited Walcott Hospital to work in cardiac surgery department with his dream guru, Dr. Vivek Javli. Fate had other plans for him. When opportunity knocked at his door, it was a golden opportunity to come face to face with Dr. Javli, his dream guru, who was his perennial source of inspiration. He next went to Jnanadeepa Institute of Cardiology, where he pursued his highest degree, MCH, a super specialization in cardiac surgery. He obtained first rank in entrance test to qualify for MCH. After completion of MCH at Jnanadeepa Institute of Cardiology, a premier and a largest cardiac institution in Asia, he again got a wonderful opportunity to work with his dream guru. After a gap of 1.5 years of post-MCH, he got an opportunity to start a cardiac surgery department at Saptagiri Hospital, which was not an easy job. He succeeded in setting up a good team in a short span. The major success story began in the first month, where he could conduct 50 cardiac surgeries. Majority of them were children, and the success rate was 100%. Dr. Nisarga is now one among very few youngest cardiothoracic consultants with vast experience and skills in India to perform thousands of cardiac surgeries. He becomes the first youngest consultant cardiac surgeon in India to start a new department of his own and head the department. He transformed cardiac surgical department at Saptagiri Super Speciality Hospital into a leading and a very high volume center in a very short span of time with a high success rate in surgery. He conducted awake cardiac surgery on a sick patient in a rare scenario, closing the septal defect when the heart is completely stopped for about 4 hours. Still, the patient is completely awake and conscious without using ventilator. He demonstrated newer techniques of valve repairs at live workshops. He has operated some of the patients with very high risk, with high success rate. He is one among very few cardiac surgeons in the country who is skilled in both pediatric and adult heart operations. He has got excellent command over surgical procedures. He was honored by various institutions for humanitarian work in cardiac surgery. The success rate in mitral valve repairs is one of the major skills of Dr. Nisarga. The success rate of his surgery tells the story of his wonderful skills. He holds the record to become the youngest cardiac surgeon to conduct an awake cardiac surgery in India recently. He finds his happiness when poor and needy patients
get treated by him go home with a smile on their face. He strongly aims at creating awareness among rural and uneducated people and give them treatment at affordable cost and save their lives. Apart from being a cardiac surgeon, he has other interests as well. Photography is his passion. He has keen interest in Kannada literature, theatre and world classic cinemas. Some of his photographs have bagged international awards. There were many photo exhibitions. Some of the poems written by him have been published in many leading journals. Sir, it was indeed my honor to introduce you on this occasion, and it's our privilege to have you here, sir. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಸಾ ಪಿಂಟೋ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Honorable Shri Shekhar Nayak, the captain of Indian cricket team. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us feel proud by your distinguished work. Even though I take this opportunity and feel honored to speak few words about you. Shri Shekhar Nayak, the captain of Indian cricket team, was born in 1986 in an economically weak and less privileged family in Shimoga. For about 8 years, that is 1986 to 1994, he suffered from complete blindness. In 1994, he accidentally fell into a canal and was brought to Bangalore by an eye checkup camp where he was operated. Blindness was considered as a genetically transferred feature in his family. In 1996, he was enrolled in Sri Jnanadeepa Blind School, Shimoga, where he developed interest in playing cricket and started shaping up his career in cricket. In 1996, he was selected for the state level tournament. After the unfortunate demise of his parents, he lived in an orphanage for the span of 10 years, both in Shimoga and Mysore. In the year 2000, he got selected for Karnataka cricket team, and this was his first step towards his success. South Zone tournament between Karnataka and Kerala team, which was held in Belgaum, and national level tournament inspired him lot to progress in the field of cricket. In 2002, he got selected in visually impaired cricket team India for the World Cup and was felicitated twice as a man of the match against Australia and Sri Lanka. In 2004, Indian cricket team for the first time toured international visit to Pakistan, and he alone single-handedly scored 198 runs against Pakistan. This score of 198 runs against Pakistan was the highest international score of the year 2004. In 2005, when Pakistan team visited India, he was awarded with the title of Man of the Series. Later, again he was selected for the World Cup tournament by Karnataka. In 2006, he was felicitated for the Best Batsman, Man of the Series and Man of the Match tries.
In the year 2007, in England, he was rewarded as Man of the Match twice. In 2010, he was appointed as the captain of the Indian cricket team and successfully triumphed in all the matches. In December 2012, Pakistan cricket team visited Bangalore for the first ever T20 World Cup for the blind, which was also witnessed by the participation of the 9 countries, and Sir Sri Shekhar Nayak performed excellently and Team India had a glorious victory. He joined Samarthanam in the year 2005. In shaping up his career as a cricketer, Sri Shekhar Nayak had received a lot of help, support, guidance and encouragement through the 2 great personalities, Sri Mahantesh GK and Sri SP Nagesh. And ever since, there has been no looking back. Triumph, success and fame had just followed him like his own shadow. As a token of honor and appreciation, Jnanadeepa Vidya Samasthe has the pleasure of presenting a cash of rupees 10,000 to Sri Shekhar Nayak. Thank you for giving me this small opportunity to introduce this great personality. Thank you, one and all. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಾಧಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Good evening. It's my honor to introduce another guest of today's function, Sri Ravi Siddappa. Born in 1989 in Davangere district of Karnataka, is blind by birth. At the age of 7, he was admitted in a visually challenged school at Shimoga. He belonged to a family which was economically weak and every member is illiterate, and in the year 1995, he started his schooling. In 2006, he completed his 10th standard. By 2011, he was graduate in Bachelor of Arts. In 1999, he pursued his career in cricket. He participated in state level tournaments in 2002 and later he was selected by the national Karnataka team as a bowler. Though being a blind, he became a famous bowler, having an average score of 3 wickets per match. In 2012, he played his first international 2020 World Cup and later on was felicitated for good 4 wickets in 3 matches and 5 wickets in 5 matches. His first step towards his goal was the national under-17 tournament in Hyderabad. In the year 2012, he started playing for Team India in Chennai. He is obliged to Samarthana as it supported and encouraged visually impaired cricketers. He joined Samarthana on the year 2009 and previously he played cricket for his own entertainment, but now he got his career shaped and is heading in a positive direction, being grateful to Samarthana for supporting and motivating. He aspires to start an institute for the visually impaired people in his village. He strongly feels he needs to spread awareness about the rights of disabled people in his community. He believes in his dreams and intends to follow them religiously to one day formalize the same. We have been honored to have such a great personality in our campus. I request all of you to give a big round of applause to show the respect. Thank you.
ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಕಲಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರವರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗರವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಜೆಯ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಬ್ಬ ಹೃದಯ ತಜ್ಞನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಂಥ ವಯಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನನ್ನೂರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎಂತೆಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲೋಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಅಂದರೆ ದೀಪ ತಾನು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಅದರ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೀಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಹೀರೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕುರುಡರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಅಂಧತೆಯಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೀರೋಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲು ಖಂಡಿತ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 3-4 ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದೀಪ,
ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಾಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನದೀಪ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬೆಳೆದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಡುಬಡತದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು MBBS MS MCH ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಶುರು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೋಗ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟಕಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ, ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಆದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಗೋಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು 3 ವರ್ಷದವಳು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ತೋರಿಸು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಪನ್ ಗಂಗಮ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಞಾನದೀಪಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕರವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಯ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವನು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ಮತ್ತು ಏನು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ರವಿಗೆ ತುಂಬ 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 ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ BCCIಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಂಥ ಒಂದು ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ರವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತು ರವಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಓಡ್ ಬರೋ ಆಸೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್, ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಅವರು ಗ್ರೇಟು, ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲಿಂಗು ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅದೇನೋ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ನು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಖಂಡಿತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕನಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ದಿನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ರವಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ on the dais and all the members of this great institution and the invitees, parents and my dear students. I feel it's a great honor for me to share the dais where the great achievers in various fields, by listening to their achievements in life, only one question came into my mind, that I have miles to go and many things to achieve in life. It's a great honor. Once again I say it's a great honor to be, amongst the people who have shown the way for many, success in life. And I'm equally happy to be the part of this function. One is that Jnanadeepa school, the day I came to Navodaya Vidyalaya, that is Gajanur, when I asked the people that, is there any other CBSE school? Immediately they said, there is one Jnanadeepa school which is doing it. From that day onwards, I have been totally associated, and Mr. Srikanth Agade is my close friend, and keep discussing many productive things for the success of the Vidyalaya in either side. And I'm not exaggerating it. You all listen to the annual day report. Is there any area which they left it? They have touched every aspect of a true education, and it has given a very good scope for many children to, participate in a variety of activities. Sometimes they say that education is not simply just a forceful elongation of or pulling somebody's personality towards your direction. Here you see there is a lot of opportunity. Out of every 5 students, that one student is a national player, giving true importance to the sports, various cultural activities. Almost 2/3 of the children are coming to the stage to perform the various programs, and they have a theme for every year. So many areas. It shows, as our Dr. Nisarga was telling, it's not an exaggeration. There are so many so-called international schools. We show this especially because many occasions I have gone as inspecting team member for affiliations and all that. Sometimes I used to tell them that you are fooling the society. But today here I am very happy to associate here and witness the things, that how this Jnanadeepa school is providing a best quality education. When I use this word quality, I am not simply just saying that. And this word quality is not just an accidental. It doesn't come just suddenly somebody says. It's a very careful choice of many alternatives, and then they take a wise decision in executing those things. And you might have seen past 14 years, they would have tried a number of things, one after other, then trying to provide to the children of this Shimoga district. And I always call this school as a trend-setting school. We need to have a trendsetter. We have listened to, Dr. Nisarga's, the success story. Just listen. What is that? Yes, he is a trendsetter. Coming from such type of a background, and he had a goal to achieve something, and he has proved it, and he has got a long way to prove. Same is the case with both the gentlemen who has, performed in spite of their, we cannot call it as a disability, and we should call it as a differently abled people. Yes, they have proved their ability better than the persons who are really, trying to perform it. And we share all those things, dear children. Only one thing which we would like to say, being, for a long period in the field of education, in the school system, and having experience, especially in a residential system, we have closely watched the children. Your background or your economic condition, this doesn't matter. As rightly Sir Ravi was telling, that a calculated, your focus. Every day what you have to do, you should be very clear on that. And the focus should be in such a way that it should be like if you have a lens,
just start focusing the light which is coming from the sun. Start focusing on one particular point. Benki agattu. That should be the level of focus. Just imagine you focus for a few seconds on one spot, change it to another spot after a few seconds. You keep on doing that. Do you generate heat? That should be your level of focusing. And since I'm addressing to the group of students and the parents, and my message to the parents is, please allow the children to listen to their inner voice, allow them to excel in their own passion, give them the lot of exposure, and let them have an variety of activities. My exposure in this field of education, one conclusion I have come, which I keep telling at many places: your academic performance is nothing but the byproduct of involvement in all other activities. Again, is the proof is Dr. Nisarga. Yes, have you noticed his interest towards the theatre arts, his interest towards photography, his interest towards linguistic or in the language ability? These all has given him an ability to excel in the field of science, and that he has come up to that level. So another way around, if you again suffixing to that, you are all safe rather than the foundation, or what you call safe. I always say that this organization is providing you the holistic education, where you have there is a chance of compromising many things, but at the time you are able to even progress. So I truly believe in this type of education, and I wish that Jnanadeepa school believes in this and continue to do that. And in the theme also, this last year and this year also, one world and one voice. I don't know what is that voice which you all are going to either listen or you are going to raise. If you listen to the voice of the world, and you will know what type of voice you have to raise to on the world. What is exactly now required is, present day the education is facing a biggest challenge. It is undergoing a big transformation. There was a stage, what we call it as a controlling school. It is a teacher-dominated school. Everything comes from the mouth of the teacher. It has to be believed by you. And he insists for a mark, and the rat race was for the mark. The person who gets good mark, he is being felicitated, appreciated, he had a position in the society. It was a mark-oriented school, and it was the school meant for that. Slowly now, presently what we are undergoing is enriching schools. What I mean is, they give you a very enriching experience in the schools. When I listened, or by listening to the report and by seeing so many such type of children coming and receiving the prize in the various events, sometimes we feel envy of you. When our schoolings, we never knew all those things. Our 10th standard mark list was showing only how much you got in mathematics, science, and your social science. But nowadays, if you see our 10th standard mark list, it gives you a complete horoscope or jataka of that boy. You can understand what type of a boy or a girl. So that's an opportunity what you have it. Your scope is so wide. Now you can definitely decide your career, and you have got a lot of chance to enrich yourself with the various knowledge. So what is happening here in this enriching school is, there is a lot of creativity, innovation, dynamism, everything is noticed. That is how even very young people are all coming to the very successful position in their life. The very good young entrepreneurs are there. They're excelling world over. But what is now next to the future school? The future, what is now in front of the education system is, it is going to be an empowering school. The empowering school is something which is going to be different. By achieving all these abilities, what type of empowerment you got it? Can a woman or a girl turn into a woman who can say courageously that, yes, I am empowered to lead my family. I am empowered to lead a group. That is called empowerment. All your ability has to turn into that. When it comes to what type of race they are going to have it,
it is ethics. Again, I was highly inspired by Dr. Nisarga when he said, it's not for a race for money. If he wants, he can make a lot of money out of his abilities. But I could listen from his words that a kind of social commitment, that is ethics. Race for ethics should be there. Now the future world is going to be a very severe competitive world. The person who are going to show ethics in his business or a profession, whatever may be, it is going to be a very high demand. So the challenge for the future school is, it's not the technology, it's not the abilities which you are going to give, how much he is going to be ethical in his life. And the second thing comes into that, how much risk he can take. Again, I must quote our Dr. Nisarga. See the type of risk he might have taken. Awakening, what you call, when a person is conscious that he is doing an operation by seeing this in YouTube, that clip, video clip, is it not such a risk? How many people are going to take a calculated risk in his life? That's going to make a matter. So like this, if you see, the future schools are going to be a real challenge, but in that person's situation, and providing a quality education is the biggest challenge for any school. I fully understand the pain, our Devendra sir and Srikanth Hegde sir, quite often when we talk to them, maintaining the quality in the field of education is the biggest challenge. And I always say that it's easy to create an industrial park with a lot of MNCs because they are all machines. Many machines will do it with the nano level perfect, a creation of any product. But creating a one student who is going out with the futuristic view, it is something which is a very, very big job. It's a difficult job. And I please appeal to all the parents, please extend your maximum cooperation, trust on the school where your child is studying, and try to contribute for the success of the, your child and the school. It's very easy sometimes to criticize, but contributing from our side for the success of the institution, for the noble cause, this 20 acres of land which is being creating a very noble job, it's your, responsibilities. So at this occasion, while appreciating the effort taken by Jnanadeepa school in providing the quality education in this locality, and may this effort will reach at the international, I am sure, in 14 years, if this is the rate of progress and their achievement, and the coming decade, it is going to be the year of Jnanadeepa school. It's not an exaggeration, it is going to be true, and I would like to see this growth even wherever I am, far away, wherever the place. And I'm very happy. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity, and I am also inspired by the great achievers in this stage. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರವಿಯವರೇ, ಸನ್ಮಾನಿತರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಆದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೇನಾಗಬೇಕೋ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿದೆ. ಹುಡುಗರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಜಲಿನ ಸಮಾರಂಭ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. 14ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನನಗೆ ಸೀದಾ ನೆನಪಾಗೋದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವ, ದೇವೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡ್ವಿ. ಆ ಕನಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇವೇಂದ್ರರ ಏನು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೂಲ್, ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೇರಿ ಆವತ್ತು ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸುಂದರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಹುಶಃ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಂಥ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಂಥ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹುಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ತೃಪ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನನಗೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅವರ ಪರಿಪಾಠ. ಅದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿನಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ನಿನಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವನು ನೀನು, ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವನು, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವನು, ಓಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವನು, ಹಾಡೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅವನು, ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಹತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನಿಂದ, ಓದಬೇಕಾ, ಆಟ ಆಡಬೇಕಾ, ಕುಣಿಬೇಕಾ, ಹಾಡಬೇಕಾ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮಗು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಪರಿಣಿತನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೇ ನೀನು ಓದಬೇಕು, ಆಡಬೇಕು, ಓಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದೇ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಹೊಲವಾಗಿದ್ದಂಥ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಸ್ತಿನ, ಈ ನಿಜವಾದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ರೇಜಿ ಜೋಸೆಫ್, ವಾಣಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಟೈಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿವಸ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, 1 ವರ್ಲ್ಡ್ 1 ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಬಣ್ಣದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಪೋಷಾಕನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲಿ, ಮನುಷ್ಯನೇ. ಅವನ ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಂದೇಶ 1 ಗ್ಲೋಬ್ 1 ವಾಯ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೋದು ಒಂದೆನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ನಲಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸದವನು, ಕೂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ I think I have to say thank you once, but before that, because today's stage is decorated by great personalities who inspired almost 4,000 of people present here.
Let me extend my heartfelt thanks to Dr. Narayan for being present here, and as well as he is one of the founder director who has paved the way for the foundation and the development of this school. Thank you, sir. That is the one word I can on behalf of everybody else. Thank you so much. And our chief guest of today's function, he was just telling whether he is a fit person to be among the dignitaries. But I think he is the right person, because personally he has made a lot of achievements, and recently he has got a transfer and promotion. He is going to be the Deputy Director of National Institute of Open Schooling. So it is a farewell function also for him. So we are really thank you for your presence. He is a well-wisher of the school, and if the school has grown this much, partially he can say that his contribution is something great. So thank you very much for being with us in this evening, and to see our students' progress. Thank you so much. And I think when we speak about our secretary, sir, we have no words in fact. Because, sir, yesterday we have noticed one thing. It was raining, drizzling. And each and every one of you, when your child performs on the stage, how happy you will feel. As a father, how much I will feel. Like that, yesterday he was there for the whole function, seeing 558 students performing on the stage, and he was here. It was drizzling there. Such is his spirit. Sir, really we are inspired by you. That's a great thing. Like each and everybody else, you are inspiring all the students and the parents here. And Dr. Nisarga, so many things said about him, but I would like to say one thing. He not only says that the heart which is going to stop, not only setting the things right, but his heart beat for others also. He has got concern for the society. He has concern for the downtrodden. So that is attitude. So thank you very much, sir, for your presence and inspiring us. And Mr. Shekhar Nayak, the captain of Indian blind cricket team. You might have seen that. And we with both eyes are unable to catch the ball or make a batting. But he has made the first 2020 World Cup has won for India, defeating Pakistan. Why can't we give a big round of applause to Ravi Siddhappa, also the player, the bowler? In each game he will see that at least 3 wickets are fallen by him. Okay, thank you so much. And our administrative officer, Mr. Madhu, thank you very much, sir. And our principal, beloved principal, Mr. Srikanth Hegde, thank you, sir. And Vani Krishna Prasad and Professor Ramkumar, sir. And coming back to you, when President Barack Hussein Obama won the second term as the President of America, he has tweeted in the Twitter very few words that it became world famous. It happened because of you. Thank you. I would like to repeat the same thing. Dear parents, well-wishers of the school, on this 14th annual day, it has happened because of you. Thank you. So have a nice time.